Extensive airplay on MTV can be seen here with a satanic pentagram over the number of the beast, 666. Several other rock bands have incorporated the number of the beast into their very names, like Destroyer 666 and Mafia 666. Several rock artists wear the number of the beast on their shirts as they promote the coming Antichrist kingdom. Here we see a member of the group Entombed with a shirt advertising the number of the beast. Here we see Beelzebub, yet another group, wearing the number of the beast. And here we see a member of Rob Halford's group Fight, who headed up Judas Priest. This band member is also wearing a shirt promoting the number of the Antichrist. The popular satanic band that received an incredible amount of airplay by MTV, White Zombie, has also promoted the number of the Antichrist. Here we see the death metal band Venom with a satanic pentagram and the number of the beast. Venom sings in their song Possessed, quote, "I am possessed by all that is evil. The death of your God I demand, and I sit at Lord Satan's left hand." Satan is clearly using music to seduce the youth into damning their souls by programming them to take the number of the Antichrist. The group Acheron features a satanic pentagram and the number of the beast on their album Rites of the Black Mass, and they encourage their fans in one song to, quote, "Take the mark from Styx. The symbol is 666. The multi-platinum group Iron Maiden, like Acheron, encouraged their millions of fans to take the number of their beast in their song. Sadly, Black Sabbath also featured the number of the Antichrist on their album, Sabbath Bloody Sabbath. The band Love 666 makes it clear where they are coming from on their album Please Kill Yourself So I Can Rock. Here we see that Aphrodite's Child has also promoted the number of the beast, as has the rock group Satanic Surfers with their album Motor Inn 666. Danzig is yet another band from a long list of rock stars who are promoting the number of the Antichrist on their album Satan's Child. Marilyn Manson, who can boast of having millions of fans, is seen here wearing pants that are covered with sixes. Here we see that Paradox has also promoted the number of the beast on their album. We have already noted that Metallica has sung about selling their souls to Satan for power and fame. Here we see on their Black album a coiled serpent, which is an ancient depiction of Satan. When the serpent is mirrored, what we see is the number that keeps coming up again and again with rock music, 666. Rappers like Bones Thugs and Harmony and Eazy-E also utilize the 3 6s. Eazy-E declares the following. You can tell that I'm sick by the 666. I hear voices in my head for what reason? But when the talking stops, it's not by season. So back, you can tell that I'm sick by the 666. The satanic band Sepultura uses a stylized 666, similar to the book on working with your spirit guides that we looked at earlier. The circular 666 is also seen on the shoulders of Tommy Comerford of the incredibly successful rock band Rage Against the Machine. The band Slipknot can be seen here with a barrel with the number of the beast upon it and a satanic pentagram on the equipment case. Besides promoting the number of the beast, they also perform with barcodes emblazoned upon their backs. Here we see an advertisement with Paul Jennings, who invented the barcode. This is an advertisement with the barcode on his forehead. Here we see a picture of a Dead Kennedys album with the number of the beast, 666, emblazoned across the barcode. God's word declares that the Antichrist will enforce a one-world system of commerce where it will be impossible to buy or sell without the mark of the beast, which is either the name of the beast or the number of his name, upon one's right hand or forehead. It is interesting that the most popular form of the Universal Product Code has lines that represent numbers. Each 2 lines represent one number. It is interesting that one of the 2 sets of lines representing a 6 is that of 2 thin lines seen here. Incredibly, the lines that they use as brackets at the beginning, in the middle, and at the end of the product code visually corresponds to the lines that represent the 6. Thus, most of what we buy and sell already has a visual correspondence to the number of the beast, 666. While this in and of itself does not constitute taking the mark, name, or number of the beast, it does show where our world is headed. The Smashing Pumpkins, who are one of the most successful alternative bands of the 1990s, have also promoted the coming Antichrist. Here you see Billy Corgan promoting the number of the Antichrist on his shirt in concert. The
The Smashing Pumpkins have repeatedly blasphemed God throughout their lyrics, stating that God is empty and that God is zero, etc. Every game you play, every night you stay, I'll be watching. We have already noted that Sting, formerly of the Police, admitted that he is influenced by Satanist Aleister Crowley and that his song, Every Breath You Take, is not really a love song at all, but as he said, is absolute poison. It is about the coming Big Brother Orwellian system. On their album Ghost in the Machine, they have a song called One World. God's word declares in Revelation chapter 13 that all nations, kindreds, and tongues will worship the beast by taking his number. The computer digits on the front cover of Police's album, Ghost in the Machine, do not seem to make a lot of sense until they are mirrored, and then it becomes clear that they most closely resemble 666, the number of the Antichrist. It is interesting that God's word is written in Hebrew and Greek. Both languages' alphabets double as their numbers. Since letters are equivalent to specific numbers, we can understand how the number of the Antichrist name can numerically be equivalent to 666 in Hebrew or Greek. It is interesting that not only do the brackets for the UPC codes employ 3 sets of lines that are visually equivalent to the lines for a 6, but the acronym for the World Wide Web, WWW, is equivalent to 3 sixes in the Hebrew alphabet. The English W is equivalent to the Hebrew Wa or Vav, which is the number 6 in Hebrew. Incredibly, the prefix for the World Wide Web address is 3 sixes, www. www equals vav 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 or 666. While God's word does not state that we cannot use computers, it does warn that we are not to allow ourselves to be branded with the number of the beast on our right hands or our foreheads. It appears that this one world numbering system is right around the corner and that Satan is using rock music to pave the way. God's word warns in the book of Revelation, in the severest of language, that all of those who take the mark of the beast will be punished forever and ever in eternal torment. Revelation chapter 14, verses 9 through 12 states, quote, "A third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on the forehead or on the hand, he too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb, and the smoke of their torment rises forever and ever. There is no rest, day or night, for those who worship the beast and his image, or for anyone who receives the mark of his name. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful." Μπορεί να σας φανεί λίγο απίστευτο, αλλά αυτός που είδατε λίγο πριν να τραγουδάει ήμουν εγώ. Γεια σας, λέγομαι Ανδρέας. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις εμπειρίες μου για τα συγκροτήματα και για τη μουσική, καθώς και για τους λόγους που τελικά αποφάσισα να τα παρατήσω όλα και να αρχίσω μια καινούργια ζωή. Σκοπός της ταινίας αυτής είναι να εξετάσουμε την μυστική δύναμη της μουσικής και ιδιαίτερα της ροκ. Πρώτον, θέλω να σας παρακαλέσω να την δείτε ολόκληρη με προσοχή, γιατί περιέχει πράγματα τα οποία λίγο πολύ μας αφορούν όλους. Επίσης, ζητώ να με συγχωρήσετε για την προφορά μου. Γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία και τα ελληνικά μου είναι φτωχά. Η ροκ μουσική υπήρξε η μεγαλύτερη επιρροή της ζωής μου. Με προσέλκυσε η μαγεία της δόξας και η ηρωική παρουσίαση της ζωής των στάρ της ροκ. Όσο περνούσε ο χρόνος, όλο και πιο πολύ εντυπωσιαζόμουν με όλα αυτά. Άρχισα να δείχνω λιγότερη προσοχή στα μαθήματά μου και περισσότερη προσοχή στο τι μου λέγανε τα αστέρια της ροκ, τους οποίους έβλεπα σαν θεούς. Ο στόχος μου ήταν να φτάσω κι εγώ στο επίπεδό τους. Άρχισα να σκέπτομαι, να υιοθετώ και να ζω τα λεγόμενά τους και τις φιλοσοφίες τους, δίχως να με νοιάζει τι θα έλεγαν οι γονείς μου, οι συγγενείς ή και ο κόσμος όλος. Σε αυτό το διάστημα, εάν και καταγόμουν από χριστιανούς γονείς, εγώ όμως δεν ήμουν πιστός, παρά μόνο εκκλησιαζόμουν σπάνια και αυτό από συνήθεια. Οι αντιλήψεις μου για το Θεό είχαν διαμορφωθεί από την επιρροή των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, των κόμιξ και των ούφο. Όλα αυτά συντέλεσαν στο να έχω μια παραμορφωμένη εικόνα για το ποιος και τι είναι ο Θεός,
Απλούστατα τον θεωρούσα μια ανωτέρα δύναμης, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Εάν ποτέ κανείς μου μίλαγε για παραδοσιακές αντιλήψεις, θα τους έβλεπα σαν οπισθοδρομικούς και συντηρητικούς. Και έτσι δεν καταλάβαινα ότι το μυαλό μου είχε δηλητηριαστεί από όλες αυτές τις νέες ιδέες. Μετά όμως από μια σειρά γεγονότων, μερικοί φίλοι μου ενδιαφερθήκανε για τον χριστιανισμό και διαμέσου αυτών είδα μια βιντεοκασέτα για τη ροκ μουσική που μου αποκάλυψε πράγματα που δεν είχα προσέξει ποτέ, τα οποία θα σας δείξω σε λίγο. Άρχισα ο ίδιος να διαβάζω για τον Χριστό και για τον χριστιανισμό και σιγά σιγά ένιωσα και είδα την αλήθεια. Η γέννηση του Ιησού Χριστού χωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν δεν το πιστεύετε, κοιτάξτε λίγο την ημερομηνία της εφημερίδας σας. Αν κοιτάξουμε σε μία κλίμακα της ιστορίας, βλέπουμε ότι διαχωρίζεται με πριν Χριστού και μετά Χριστού. Σημειώστε ότι στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός και όχι κανείς άλλος όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Βούδας ή κάποιο άλλο σπουδαίο γεγονός. Εάν ο Χριστός είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι νομίζω, τότε γιατί χωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα στα δύο? Άρα είναι ολοφάνερο ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός άνθρωπος. Σήμερα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ανεκτικότητας που υπάρχουν ακόμα συγκροτήματα να δοξάζουν το σατανά στα φανερά. Ένα εγγλέζικο συγκρότημα, οι Venom, τραγουδάνε «Κεριά φέγγωνε, θυσιαστήρια καίνε, ο θάνατος της Παρθένου είναι αναγκαίος. Θυσιάστε στον εωσφόρο τον αφέντη μου. Φέρτε το ποτήριον, υψώστε το μαχαίρι, καλωσορίσατε στην θυσία μου. Μπήξε το μαχαίρι στο στήθος της, επιμένω. Θυσία. Δαίμονες αγλιάστε. Θυσία. Και τώρα ας το ακούσουμε. Εδώ το αυστραλέζικο συγκρότημα είναι XS, τραγουδάει «Ο διάβολος μέσα μας». Είναι γεγονός ότι σήμερα η ροκ είναι γεμάτη από σατανικούς συμβολισμούς και απεικονίσεις. Ας εξετάσουμε μερικές από αυτές. Η πεντάλφα, ένα σύμβολο της μαγείας που χρησιμοποιείται στις τελετές και επικλήσεις των δαιμόνων. Όταν αναποδογυρίσεις την πεντάλφα, σχηματίζεται κεφάλι τράγου που από ανέκαθεν συμβολίζει το σατανά. Η χρήση της πεντάλφας παρουσιάζεται συχνά και στον τομέα της ροκ. Κοιτάξτε πόσο πολύ το χρησιμοποιούν τα διάφορα συγκροτήματα. Ο Παν ήταν ένας από τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων. Είχε τη μορφή τράγου και ανθρώπου και ήταν φημισμένος για τη μαγευτική μουσική που έπαιζε με την φλογέρα του. Εδώ βλέπουμε το έμβλημα ενός ραδιοφωνικού σταθμού της Αυστραλίας. Κοιτάξτε ποιος απεικονίζεται. Δεν είναι κανένας άλλος παρά ο αρχαίος θεός Παν με αγγελικά φτερά, δηλαδή ο σατανάς, που σήμερα αντί να παίζει την φλογέρα, παίζει την ηλεκτρική κιθάρα της ροκ.